Hello everyone, welcome to CloudOcean. This is Victor. Day 3 Beginner to Advanced AWS Seriesல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த IAM சர்வீஸ் அதோட கண்டினியூஷன். ஸோ டே 2ல நம்ம IAM ஓட ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தோம் அண்ட் அதில் யூசர்ஸ் அண்ட் குரூப்ஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம். ஸோ ஒரு IAM சர்வீஸ்னால் என்ன அண்ட் அதில் யூசர்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது, குரூப்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அதில் யூசர்ஸை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது, ஸோ அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக நம்ம டே 2 வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருந்தோம். இன்றைக்கி இந்த IAM சர்வீஸில் ஒரு முக்கியமான ஒரு டேர்ம் இருக்குது, என்னென்னா ஆத்தென்டிகேஷன் அண்ட் ஆத்தரைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது. ஸோ இந்த இது இன்டர்வியூஸில் கூட உங்களுக்கு கேட்கப்படலாம். ஓகேங்களா, இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் என்ன? ஸோ ரெண்டு வேர்டும் பார்க்கறதுக்கு சிமிலராக இருக்கலாம், பட் இந்த ரெண்டுக்கும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஆல்சோ நம்ம இந்த கீ காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் AWS, ஸோ இதில் யூசர்ஸ், குரூப்ஸ், ரோல்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ், ஸோ இந்த நாலு ஒரு மேஜரான மெயின் கீ காம்போனன்ட்ஸ்னு சொல்லலாம் IAM சர்வீஸில். ஸோ இதில் யூசர்ஸ் அண்ட் குரூப்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கவர் பண்ணிட்டோம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பாலிசிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஆத்தென்டிகேஷன் அண்ட் ஆத்தரைசேஷன் இந்த ரெண்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஆத்தென்டிகேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா, ஸோ அதுக்குள்ள ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ மேக் ஷுர் யுவர் ஆத்தென்டிகேட்டட் யூசர் or not, means it will identify you, who are you. ஓகேவா, இப்போ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ நம்ம இந்த கம்பெனிக்கு உள்ளே நம்ம என்டர் ஆகுறோம். ஸோ என்டர் ஆகிற டைமில் அங்கே இந்த செக்யூரிட்டி அவங்க நம்ம உண்மையிலே இந்த கம்பெனியோட எம்ப்ளாயி தானா இல்லையா அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. ஸோ த்ரூ த ஐ கார்டு, சரிங்களா. ஸோ அந்த ஐடி கார்டு மூலமாக நம்ம we are authenticated person. ஸோ நம்ம I am the employee of the company அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம தான் ஆக்சுவல் பர்சனா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் ஆத்தென்டிகேஷன். ஓகேவா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம AWSல ரியல் டைமில் கம்பேர் பண்ணலாம். அதை நான் AWS கன்சோலில் லாகின் பண்ணுறேன் IAM யூஸராக. ஸோ நான் அக்கௌண்ட் ஐடி, தென் நான் என்னோட யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் இந்த ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி நான் லாகின் பண்ணுறேன். இந்த லாகின் பண்ணுற டைமில் நான் தான் விக்டர் அப்படிங்கிறத அது எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணும், எப்படி ஆத்தென்டிகேட் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் கால்டு ஆத்தென்டிகேஷன் ப்ராசஸ். ஓகேங்களா. ஸோ இதில் நம்ம ஒன் மோர் அடிஷ்னல் செக்யூரிட்டி ஸ்டெப்ஸ் நம்ம MFA மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் எனபிள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூஸிங் திஸ் என்னோட யூசர் நேம், பாஸ்வேர்ட் அண்ட் MFA, யூஸிங் தீஸ் த்ரீ AWS நான் தான் ஒரு ஆத்தென்டிகேட்டட் பர்சன் அப்படின்னு அது கன்ஃபார்ம் பண்ணுது. ஓகேங்களா. இப்போ ஓகே, ஸோ இப்போ நான் ஆத்தென்டிகேட்டட் பர்சன் ஆயிட்டேன். நான் AWS கன்சோலில் லாகின் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா, என்னோட ஆத்தென்டிகேஷன் சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு. சேம் லைக் நான் கம்பெனிக்கு உள்ளே என்டர் ஆயிட்டேன். ஓகேவா, இது எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்ப்போம். இப்போ நான் கம்பெனிக்கு உள்ள, ஸோ நான் ஐடி கார்டு ஷோ பண்ணி கம்பெனிக்கு உள்ள கேம்பஸ்க்குள்ளே நான் என்டர் ஆகிட்டேன். ஓகே, இப்போ ஒரு கம்பெனின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, அப்படி தானே. ஸோ டெவலப்பர் டீம் இருப்பாங்க, HR டீம் இருக்கும், அக்கௌண்ட்ஸ் டீம் இருக்கும், அட்மின் டீம் இருக்கும், அண்ட் ஐடியில் அட்மின் டீம் இருப்பாங்க. ஓகேங்களா. இப்போ இதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we will take example as a server room. ஓகேவா. இப்போ இந்த சர்வர் ரூம்ங்கிறது எல்லாருக்கும் அதில் பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க உள்ளே போகிறதுக்கு. ஒன்லி இது இந்த டேட்டா சென்டருக்குள்ளே போகிறதுக்கு யாருக்கு பர்மிஷன் இருக்குன்னா, ஒன்லி த ஐடி அட்மின் டீமுக்கு மட்டும், அதுலேயும் சீனியர் பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் மோஸ்ட்லி அதில் உள்ளே போக பர்மிஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ இப்போ நார்மலாக உள்ள அதர் பீப்புள், ஒரு HR டீமில் உள்ள பர்சனோ, ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் டீமில் உள்ள பர்சனோ, ஒரு டெவலப்பரோ, if they want to go enter inside the database data center room,
அவங்களுக்கு வந்து பெர்மிஷன்ஸ் இல்லை. ஓகேவா? பட் ஐடி டீமில் உள்ள அட்மின் டீமுக்கு தான் அந்த பெர்மிஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா? ஸோ நவ் அந்த ஐடி டீமில் இருக்க அட்மின் டீமுக்கு தான் என்னது இருக்குது, அதில் ஒரு ஆத்தரைசேஷன் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ ஆத்தரைசேஷன்னா என்னன்னா, யாருக்கு எவ்வளோ என்ன பெர்மிஷன்ஸ் இருக்குது, யார் எதை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறது தான். ஓகேவா? நீங்கள் கம்பெனிக்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டீங்க, பட் உங்களுக்கு எதில் என்ன ஆக்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறது தான் ஆத்தரைசேஷன். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி தான் AWS அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் லாகின் பண்ணிட்டீங்க, யூ ஹவ் டன் த ஆத்தென்டிகேஷன் ப்ராசஸ். பட் அதுக்கு உள்ள நீங்கள் என்னென்ன பண்ண முடியும், உங்களுக்கு என்னென்ன பெர்மிஷன்ஸ் இருக்குது, உங்களுக்கு எந்தெந்த சர்வீசஸில் ஆக்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறது தான் இந்த ஆத்தரைசேஷன். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆத்தரைசேஷன் திஸ் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை IAM பாலிசிஸ். இந்த IAM பாலிசிஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு JSON ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த IAM பாலிசியில் தான் இது வந்து ஜென்ரலாக இந்த JSON ஃபார்மேட்டில் என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, எய்தர் யூ ஹாவ் access to the service or you are not allowed to access the service. அதாவது allow or deny அப்படிங்கிற மோஸ்ட்லி இந்த ரெண்டு திங்ஸ் தான் இந்த IAM பாலிசியில் இந்த JSON ஃபார்மேட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த ஆத்தென்டிகேஷன்னா என்னென்ன, ஆத்தரைசேஷன்னா என்ன, ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஓகேவா? ஸோ த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் we will see about policies in detail with the demo. So let us jump into the policies section. Okay. So today I logged into root account. Okay. I will go to IAM. Okay. So here in the users we can see I have three groups like admin, developer, HR. So for each team I have three different groups. So ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் எனக்கு ஒவ்வொரு டீமில் உள்ள people வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா I have this users, okay, and roles. I will explain roles okay later. Now focus on the policies. ஓகே, இப்போ பாலிசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு 3 டைப்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா AWS மேனேஜ்டுன்னு இருக்குது. ஓகே, ஸோ AWS மேனேஜ்ட் பாலிசிஸ். ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா இது வந்து AWS மேனேஜ்டு என்னன்னா இட் இஸ் a pre-defined permissions. by AWS. ஸோ AWS ஒரு செட் ஆஃப் பர்மிஷன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி அவங்க வந்து செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் a pre-defined permissions. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆக்சஸ் இதை நான் எனபிள் பண்ணேன்னா இதில் பாருங்கள் நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த பாலிசிங்கிறது ஒரு JSON ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அ JSON ஃபார்மேட். ஓகே, ஸோ இதில் பாருங்கள் அண்ட் நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த பாலிசி வந்து ஒன்று அலோ இல்லைனா டினை, இந்த எய்தர் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் ஏதாவது ஒன்று தான் இது வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அலோ and action all kind of action. Star means all and resources all. So star means all. So all resources action, all actions are allowed for this administrator policy. Okay, so this is how they have defined all the policies. So for we have 200 plus services, right? So நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். So 200 plus servicesக்கும் AWS வந்து இந்த managed services they have two kind of permissions. First one is full permissions. Okay, and second one is read only permissions. ஓகே, ஸோ எந்த சர்வீஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் காமனாக நீங்கள் இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் EC2ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா EC2க்கு ஃபுல் பர்மிஷன் இருக்கும், ரீட் ஒன்லி பர்மிஷன்ஸும் இருக்கும். For some people we need to provide only read only permissions. Okay, on that kind of scenario we can go with read only permissions. Okay, so let us see. So today, okay, we will see
Okay, so for admin team I will give all access IAM full permission. Okay, EC2 full permissions. ஏன்னா in case any EC2 server வேணும் அப்படின்னா admin team தான் create பண்ணுவாங்க. புது user வராங்கன்னா admin team தான் new users create பண்ணுவாங்க. Okay, and if any S3 bucket அவங்க create பண்ணணும்னா admin team தான் create பண்ணுவாங்க. So admin team requires all full permissions. ஓகேங்களா? So I am giving all full permissions. Okay, EC2, S3, IAM. Okay, okay, as of now we will go with these three basic services. இப்போ டெவலப்பர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டெவலப்பருக்கு வந்து என்னன்னா full permissions எதுலையும் தேவையில்லை. Okay, mostly. So they will, for them EC2 அவங்க வந்து EC2 சர்வர்ல என்ன பண்ண போறதில்ல, login அவங்க create பண்ண launch பண்ண போறதில்ல, and they should not delete as well. Okay, so for them we can provide what, read only. Okay, read only permission, and S3 okay we can keep full access. IAM I think அவங்களுக்கு எதுவும் permissions தேவையில்லை. Okay, okay, so and what other services? Okay, as of now we will keep these through. And okay, okay, now come to HR. இப்போ HR க்கு so let us assume there is a S3 bucket. Okay, okay, so இப்போ பாத்தீங்கன்னா டெவலப்பர் டீமுக்குன்னு ஒரு S3 bucket இருக்கு. Okay, dev S3. இப்போ then HR டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு S3 bucket இருக்கு. Okay, okay, இப்போ HR டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நான் என்ன பண்ணணும், அவங்க S3க்கு நான் ஒரு full permission தான் கொடுக்கணும். ஓகே, கரெக்டா? ஸோ இவங்களுக்கு EC2 தேவையில்லை, ஒன்லி S3 full permission. பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பர்மிஷன்ஸ் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இதில் என்ன ஒரு இஷ்யூ ஆகுதுன்னா, ஃபுல் பர்மிஷன் கொடுத்தேன்னா HR team person can access dev team S3 bucket. Correct? HR team person can see all the details from the dev team. Correct? Same thing, dev person HR department குள்ள S3 bucket உள்ள டேட்டாவை எல்லாம் ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். எந்த சினாரியோல இப்போ S3 full permissions கொடுக்கறல அந்த மாதிரி சினாரியோல பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு டீமும் வேற வேற அவங்கவங்க டீமுக்குள்ள பக்கெட் மட்டும் இல்லாம அடுத்த டீமுக்குள்ள டேட்டாவையும் they can able to see, but this should not be happen. Okay, so for that only, so நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் AWSல வந்து by default either full permission இருக்கும் இல்லனா read only permissions இருக்கும். ஈவன் நான் read only permission கொடுத்தாலும் கூட ஒரு டீம் வந்து இன்னொரு டீமோட டேட்டாவை they can able to see. Okay, full permission இருந்தா என்ன பண்ணலாம், they can create a bucket and they can delete a bucket. But இப்போ என்ன பண்ண முடியாது, they can't create and they can't delete, but they can able to see. Okay, so HR team people they can see developer team S3 bucket and data, and same developer team they can see HR team bucket and data. Okay வா, இந்த மாதிரி கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகக்கூடிய such scenarios அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் என்ன permissionsனா we have custom. Okay, so custom, so okay, so I will remove it. Full policy. Okay, full permission policy, read only permission policy, and to avoid such issues we can create custom policy. Okay, so the custom policy என்ன அப்படின்னா, so we can configure that developer team. Okay, so developer team they can able to access only the bucket belongs to developer team. Okay,
and okay, let me adjust this. Okay. Okay. So இப்போ என்ன ஆகும்னா டெவலப்பர் டீம்ல இருக்கிறவங்க டெவலப்பர் டீமுக்குள்ள dev s3 bucket மட்டும்தான் they can able to see. Okay, and HR team people they can able to open and access all the data that is belongs to only the HR department s3 bucket. Okay, இப்போ டெவலப்பர் டீம் வந்து HR டீமுக்குள்ள bucket open பண்ணா அவங்களுக்கு access ஆகக்கூடாது. சேம் HR டிபார்ட்மெண்ட் dev டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள s3 bucket open பண்ணா அவங்களுக்கு access ஆகக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கஸ்டம் பாலிசிஸ் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்டு என்னன்னா கஸ்டம் பாலிசிஸ். ஸோ ஜென்ரலாக வந்து என்ன கைண்ட் ஆஃப் பாலிசிஸ் வந்து AWS இது பண்ணுறாங்க, ப்ரீ டிஃபைன்டில் ஃபுல் பர்மிஷன்ஸ் பாலிசி, ரீட் ஒன்லி பாலிசிஸ் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் நம்ம கஸ்டமாக டிஃபைன் பண்ணுறது என்னன்னா கஸ்டம் மேனேஜ்ட் பாலிசி. ஸோ தீஸ் ஆல் மேனேஜ்டு பை AWS. ஓகே, so these two managed by AWS and this is managed by us, means users. Okay, so I hope உங்களுக்கு இப்போ அந்த managed policies na என்ன, custom policies na என்ன, ரெண்டுக்குள்ள differentiate என்ன உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புறேன். And we have one more policy, that is inline policy. ஓகே, ஸோ இன்லைன் பாலிசி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம இப்போ வந்து ஒரு யூசருக்கு வந்து நம்ம பாலிசிஸ் அட்டாச் பண்ணுறோம் அப்படி தானே. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு யூசருக்கு வந்து நான் பாலிசி அட்டாச் பண்ணுறேன். இந்த பீட்டருங்கிறது எந்த குரூப்பில் உள்ள ஒரு அட்மின் டீம். ஓகே, ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி இந்த பீட்டருங்கிற குரூப்புக்கு வந்து 3 பாலிசிஸ் இருக்குது. ஓகேவா, ஒரு பாலிசி, ஓகே, ஒரு பாலிசிஸ் இருக்குது. ஓகே, இப்போ இந்த பீட்டருங்கிற பாலிசிக்கு யூசருக்கு நான் வந்து பெர்மிஷன்ஸ் அட்டாச் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ மேக்ஸிமம் நான் எத்தனை பெர்மிஷன்ஸ் அட்டாச் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மேக்ஸிமம் லிமிட் இஸ் ஐ திங்க் 15 or 20 சம்திங் ஓன்லி. ஓகேவா, ஸோ நான் வந்து 1 2 3 அந்த மாதிரி நிறைய பாலிசிஸ் வந்து நான் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். 5 6 7 இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் ரேண்டமாக எல்லாமே நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ டோட்டல் 13 15. Okay, I think 20 only. Let's see. Okay, can you see the selected policies exceed this accounts quota? So இப்போ வந்து நான் வந்து என்னோட அக்கௌண்ட் லிமிட்டுக்கு என்னன்னா மேக்ஸிமம் ஐ திங்க் I have limit of 20 I think. Let's see. So still 20 is also not allowed. Let us see. Okay, 14 also not applied. Now it's working. Let me try to add one more. So total 10. Okay, so 10 or 11 something only the maximum permissions I think. Okay, okay, so maximum 10 policies allowed. ஓகேவா, ஸோ மேக்ஸிமம் ஒரு யூசருக்கு இல்லைனா குரூப்புக்கு நம்ம எத்தனை பாலிசிஸ் அசைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா 10 பாலிசிஸ். இதுக்கு மேலே நான் வந்து ஏதாவது AWS மேனேஜ்ட் பாலிசிஸோ இல்லைனா கஸ்டம் பாலிசிஸோ நான் அட்டாச் பண்ணணும்னா முடியாது. ஓகேவா, பிகாஸ் என்னோட அக்கௌண்ட்டுக்கு அவ்வளோதான் லிமிட், என்னோட கோட்டா. ஓகே, இப்போ எனக்கு கோட்டா லிமிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா ஐ நீட் டு கனெக்ட் வித் AWS சப்போர்ட் டீம். ஓகே, பட் ஸ்டில் இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஆட் சம் பாலிசிஸ் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஆட் create a inline policy. Can you see inline policy? So create inline policy. இந்த பாலிசி நம்ம செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து புதுசா ஒரு பெர்மிஷன்ஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் குரூப்க்கோ யூசர்ஸ்க்கோ நம்ம வந்து
அசைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இன்லைன் பாலிசினா என்னன்னா, ஸோ நம்ம வந்து சேம் லைக் கஸ்டம் பாலிசி தான். பட் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மேக்ஸிமம் லிமிட் நம்ம அந்த குரூப் ஆர் யூசருக்கு நம்ம வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம். பட் ஸ்டில் வி வாண்ட் டு அசைன் சம் அதர் பர்மிஷன்ஸ் அப்படின்னா we can go for inline பாலிசிஸ். ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம வந்து விஷுவலாகவும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது விஷுவலாக சூஸ் பண்ணது இப்போ வந்து இதில் வந்து JSON ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். இப்போ விஷுவலாக நம்ம ஒரு இன்லைன் பாலிசி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த சர்வீஸ்க்கு நம்ம கொடுக்க விரும்புகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து கொடுக்க விரும்புகிறது ஓகே. ஸோ இதில் வந்து ஆர்டிஎஸ் ஓகே எஸ்என்எஸ் ஓகேவா, எஸ்என்எஸ் சர்வீஸ் அதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் அனுப்பக்கூடிய சர்வீஸ். ஓகேவா, இந்த எஸ்என்எஸ் சர்வீசஸ்க்கு நான் என்ன பர்மிஷன்லாம் கொடுக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னா, இதில் வந்து ஆல் எஸ்என்எஸ் ஆக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஃபுல் பர்மிஷன். எஸ்என்எஸ் ஃபுல் பர்மிஷன்ஸ் இல்லை, நான் வந்து ஒன்லி ஐ வாண்ட் டு கிவ் சம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் பர்மிஷன்ஸ், ஒன்லி லிஸ்ட் பர்மிஷன்ஸ் மட்டும் தான் நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன். தென் ரீட் பர்மிஷன்ஸ் மட்டும் தான் நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன். லிஸ்ட் அண்ட் ரீட், நாட் ரைட் பர்மிஷன்ஸ் அண்ட் டேக் அலோவ் பண்ணக்கூட பெர்மிஷன்ஸ். ஸோ இவ்வளோ தான் நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னா allow resource ARN for all these actions specific or all. ஓகே, ஸோ இப்படி தான் நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன்னா இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் விஷுவலாக. Now let's compare this with the JSON. So see, whatever we selected through visual, it's converted into JSON. Okay, so இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நான் வந்து the effect is allow for what SNS tag resource, list, get topic. So read access and list access and tag allow பண்றோம். இவ்வளோ ஆக்ஷன் தான் அலோவ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், நெக்ஸ்ட். ஸோ இதில் பாலிசிக்கு நேம் கொடுத்துக்கலாம், எஸ்என்எஸ் இன்லைன் பாலிசி. ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எஸ்என்எஸ்குள்ளே லிஸ்ட்டு, ரீடு, டேகிங் இந்த 3 பர்மிஷன்ஸ் மட்டும்தான் நான் அலோவ் பண்ணியிருக்கேன். கிரியேட் பாலிசி. Okay, so now you can see there is a 11th policy that is added as a inline policy. Okay, so I hope உங்களுக்கு வந்து இப்போ full permission என்ன, read only permission என்ன, inline policy என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். Let us see about custom policies. Okay, so custom policyக்கு நான் வந்து என்ன பண்றேன், first வந்து ஒரு 2 S3 bucket நான் வந்து create பண்றேன். Okay, and I will create one EC2 instance as well, because in this example we have S3 bucket, one S3 bucket for dev and team and another S3 bucket for HR team, and here we give full permission for EC2 everything for the admin team, right? So we need to verify. So at developer வந்து only read permission மட்டும் தான் EC2 க்கு கொடுத்துருக்கோம், அதை வெரிஃபை பண்ணணும். and HR teamக்கு EC2 permissionே நம்ம கொடுக்கல, ஸோ அதையும் நம்ம வெரிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ ஆல் டுகெதர் how the permission is working, okay, for the admin team, developer team and HR team, and how the custom policy is working. So the HR team people on the dev team class 3 bucket, they should not access. Same like developer team, they should not access HR team S3. So for that I'm going to create, so one EC2 server. Okay, and 2 S3 buckets. Okay, okay, so now we will start creating 2 S3 buckets. Okay, this is my S3 dashboard. So let us create 2 buckets, for one for dev team, one for HR team. Okay, so dev team S3, let me give March 2026, like that I will give a unique name. Okay, okay, let me create one more bucket, that is HR team. Okay, okay, so we can see 2 buckets, HR team, dev team. Okay, and as we discussed,
Okay, so from the dev team I will log in through a Vijay user, Vijay or Surya, and from HR team I will log in through Priya user. Okay, so you can see from dev team I logged in through Surya user. Okay, now I will so we can validate the permissions for dev team. So for dev team, okay, let me give the permissions accordingly. First through root users, so user groups, okay, dev team. So okay, so we can see EC2 read only and S3 full permissions. Okay, let me remove these S3 full permissions. Okay, I'm removing. So as part of this practical, you are learning how to add up policies, how to remove policies. Okay, so read only. Okay, EC2 read only. You can select search, yeah, EC2 read only. Okay, attach policies. So you can see for dev users we have EC2 read only and S3 full permissions. Okay, now for HR team I need to give only the S3 full permissions. Okay, not others. So we can see S3 full permissions. Okay, so let us validate for the Surya users. So I have these two only. Okay, and for the Priya user, so whatever the permissions I assigned through group, so those permissions only have. Okay, yeah, now through Surya users. Okay, okay, sorry, I forgot to launch one EC2 server as well. Okay, because we need to have one EC2 server as well. Okay, already I launched. Okay, there is a one EC2 server is running for me as a demo server. Okay, okay, so now let me first open the EC2 server. Okay, so as a dev team member I should have read only access to the EC2 server. Okay, let's see what are all the read only access I'm having. So when I open the EC2 dashboard, okay, there is no API error, means I have at least few read only access. Okay, now we will go inside the instance. Okay, so sorry, I'm in the Sydney region. We have to verify the region first, so we have to switch into Mumbai region. Okay, so you can see in the dashboard there is no API error. Okay, now in the instance tab as well I can see, that means I have the read only permissions. The read only permission is applied for me. Okay, let me try to connect. Okay, so fail to connect to your instance, access denied by EC2 instance connect. So I have only read only permissions for this EC2 dashboard only, so I can read the data. Okay, apart from that, for example, if I want to launch a new instance, okay, so let me try to launch. Okay, it will not launch because I for the dev team நம்ம வந்து full permissions EC2 server launch பண்றதுக்குள்ள server permissions வந்து நம்ம assign பண்ணல. Okay, so it will not launch. Let me click on launch. Okay, so can you see launch failed. Okay, and same thing, so இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு சர்வர் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த சர்வரை let me try to stop or terminate. Okay, terminate. Can you see we are getting error, fail to terminate. Okay, you are not authorized to perform this operation. ஸோ இந்த PPT-ல நம்ம ஒன்று பார்த்தோம், authentication authorization. ஸோ authorizationனா இதுதான். ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ஆக்ஷன் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பர்மிஷன் இல்லை. ஸோ தட் இஸ் ஓகே. ஸோ எனக்கு வந்து இந்த EC2 read only permission இது வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஓகேவா? ஓகே, நவ் we will see S3 for the same developer. ஓகே, நான் வந்து S3 பக்கெட் வந்து நான் ஆக்சஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுறேன்.
ஓகே. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எனக்கு டெவ் ஓகே டெவ் டீம் இதில் வந்து நான் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணணுன்னாலும் நான் என்ன பண்ணலாம், ஆட் அ ஃபைல். நான் வந்து if I want any file to upload I can upload. ஓகே, let example this putty.exe இந்த ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ அப்லோட். ஓகே, ஸோ my upload is completed. ஓகே, இது யாருக்குள்ள பக்கெட் வந்து இது டெவ் டீமுக்குள்ள பக்கெட். ஸோ என்னோட டீமுக்குள்ள பக்கெட், நோ ப்ராப்ளம். பட் இப்போ நான் ஹச்ஆர் டீமுக்குள்ளேயும் போகிறேன். ஹச்ஆர் டீமில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணலாம், அவங்க பக்கெட்டுக்குள்ளேயும் நான் என்ன ஃபைல்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணலாம். பட்டு இது வந்து அக்செப்டபிளான்னு கேட்டிங்களா, இட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள். ஏன்னா திஸ் பக்கெட் இஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹச்ஆர் டீம். ஓகே, so dev person should not have access to HR team, but now we are having the access because we have full permissions. Same like now I will log into through the HR team person. So Priya, okay, so this is Priya. Same thing, same validation we will do. So I will log into EC2 dashboard and I will go to S3 buckets. Okay, so can you see, at least for Surya user from dev team, okay, he can read the data. Okay, how many instances are running. Okay, so instance or the IP detail he can get. But HR team person, okay, so Priya, okay, அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து எந்த பர்மிஷனுமே EC2குள்ளது அசைன் பண்ணலை. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பாருங்க இந்த டேஷ்போர்டில் API எரர் அவங்களுக்கு ஷோ ஆகும். Okay, so now let's click on the instance. Can you see? So அவங்களுக்கு அந்த இன்ஸ்டன்ஸே அவங்களுக்கு காட்ட மாட்டாங்க. So you are not authorized person. Okay, now for the same HR team person Priya. Okay, so இப்போ பிரியாவுமே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ HR டீமுக்குள்ளே போகிறாங்க. ஓகே, ஓகே, இப்போ அவங்க வந்து அவங்க பக்கெட்டுக்குள்ளே ஒரு டேட்டா அப்லோட் பண்ணலாம். ஓகே, ஓகே, இப்போ ஹச்ஆர் பர்சன் வந்து அவங்க பக்கெட்டுக்குள்ளே டேட்டா அப்லோட் பண்ணுறாங்க, வாட் எவர் தே ஆர் டூயிங் தட் இஸ் அக்செப்டபிள். பட் சேம் ஹச்ஆர் பர்சன் வந்து அவங்க டெவ் டீமுக்குள்ளே போயிட்டு டெவ் டீமுக்குள்ளே S3 பக்கெட்டில் போயிட்டு ஆட் அ ஃபைல் ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா தட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள். ஓகே, சேம் லைக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டெவ் டீமுக்குள்ளது. டெவ் டீமில் உள்ள பர்சன் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஃபைல் புட்டி ஃபைல் ஓகே அதை அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பை மிஸ்டேக் ஹச்ஆர் பர்சன் பிரியா லாகின் பண்ணி if she delete, okay, is this acceptable? No, because the file is uploaded by the dev team person, but HR team person they can delete the file. Okay, because of this permissions related conflict. Okay, so நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கான்ஃப்ளிக்ட் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன வருது அப்படின்னா நமக்கு கஸ்டம் பாலிசிஸ் வருது. ஓகேவா, ஸோ கஸ்டம் பாலிசிஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ChatGPTயில் நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸோ create a custom IAM policy for me. Okay, so I will give the scenario. I have two teams. Okay, so HR and dev. Okay, so I have two S3 buckets. Okay, so I will give the names. Okay, so ChatGPT directly it will give the policies so that okay, so dev team and HR team. Okay, now HR team should have full access to only HR team bucket only. Okay, and dev team
should have dev team bucket. So for that, create a custom policy, create two different custom policy that I need to apply to dev group and HR group. Okay, so I'm giving my requirement to ChatGPT. So normally நம்மளே generate பண்ணலாம், but as of now to save the time I will ask ChatGPT help. Okay, let's see. So now ChatGPT is generating the custom policies for me. So it is statement is HR bucket full access allow. So it gives action all actions, but what resource? It gives only the specific resource, that is the HR S3 bucket name, and inside the HR S3 bucket name whatever the folders will be there for that all. Okay, same thing for the dev. Okay, now we will copy this policy. Okay, so now I will go to IAM. So what we can do in the policies, right? So what we can do, we can create a policy. Okay, so either we can go with visual or JSON. So I will directly, now I have the JSON format, okay, which is generated from ChatGPT. So what I will do, I will directly copy paste. Okay, so now in the visual, if you see, okay, so it says I have only all the allowed actions only for this specific resources. Okay, policy name. Okay, so it gives, okay, let me give HR policy. Okay, HR S3 bucket policy. Okay, create policy. Then same thing for dev team. Okay, okay, so create policy. I have created two custom policies. Okay, so now we can shortlist by this. Okay, customer managed. Okay, so if you see, I have created custom dev S3 and where is HR? Okay, okay, yeah, dev S3 and HR S3. We have two custom policies. The type you can see, this is customer managed. Okay, so we already I explained about that. Okay, so this is managed by users we created. Okay, so now I will apply these policies according to this their group. Okay, so for the now for the dev team. Okay, so we assigned what permissions? S3 full access. Okay, so if you expand that, we can see the JSON file format. We can see in the resource tab it is all. Okay, that means all buckets. Okay, now what we did, we have limited that access. Okay, so now what we can do, we can remove this policy. Okay, so what I am doing, so instead of S3 full permissions, I am giving custom S3 custom policy only dev S3 access. Okay, same like for HR, we will give only HR S3 access. Okay, so yeah, now we will assign attach policies. Okay, we can search by name. So this is for dev team, right? So dev S3. Okay, can we see the custom managed policy which we created? Attach policies. Okay, okay, same like for HR department. Okay, so in the permissions tab we can see we have the S3 full access. First let us remove. Okay, then we will attach the policy which we created, HR. Okay, bucket policy, attach.
Okay, now the permission is updated. Okay, now we will refresh this. For Priya user as well, we will refresh the browser. Okay, so now we are logged in into Surya from the developer team. Okay, so now as per the latest updated permission, Surya should have access to the S3 bucket which is belongs to only the developer team. Okay, dev S3 bucket. He should not have access for HR. Okay, let us see. Okay, you do not have list permissions. Okay, Mumbai. Okay, I think there are some permissions. Okay, list. Okay, ChatGPT also making some mistake. Okay, we need to update it again. Okay, yeah, it's a practice. Okay, so நீங்களும் இந்த மாதிரி பாலிசிஸ் கஸ்டம் பாலிசிஸ் கிரியேட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஒரு பாலிசி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது, மாடிஃபிகேஷன் எப்படி பண்ணுறது, அப்டேட் பண்ணுறது, ரிமூவ் பண்ணுறது. ஓகே, so this is HR bucket, right? Okay, next. Okay, next, save changes. Okay, HR policies updated. Okay, now we will go for dev S3. Edit. Okay, list. Okay, now it is all the permissions. I hope now it should work. Okay, let us back to Surya from the developer team. Yeah, now the bucket list is happened. Okay, now let us open both the buckets. Okay, so first dev team HR, Surya from developer team. So he can able to open the dev team S3 bucket which is belong to his team only. So he should have the access. So it is working, right? So now let us see whether he is able to delete or not. Okay, so delete. Okay, delete object. Okay, the delete is working for him. Okay, so delete out access is working. And the next thing again, let us try to upload some folders. Okay, folders or files. Okay, uploading. Okay, upload is also happening. So this permission is working for him for the dev bucket. Okay, now we will try the same with HR team. Can you see? The policy is working only for the dev bucket. When he try to access HR, what error he is getting? Insufficient permissions to object. Not only HR, so for other bucket as well. Can you see? So in organization what we have? We can have multiple buckets for multiple teams. Okay, but we need to assign permissions only for the specific team wise only. Okay, wow. So dev team na dev team bucket மட்டும் தான் நம்ம permissions கொடுக்கணும். Other team buckets க்கு நம்ம permissions வந்து நம்ம allow பண்ணக்கூடாது. So this how it will be achieved? Using custom policies. Okay, so let us try the same with HR team person Priya. Okay, so we have applied, right? Okay, it is in the dev. Okay, okay, so let us try the same HR team.
So Priya is belong to HR team, so for her it should work. Okay, let us try to delete some files. Okay, so delete. Okay, she can able to delete the files. Let us try to upload some files. Okay, okay, upload is also working. So for the HR team. Okay, now let us switch into dev team. See what, so she is getting an error. Now our policy is working fine. Okay, so this is how the AWS managed policies, custom policies is working. Okay, and I hope you understood about the inline policies as well, what reason we are creating inline policies. So generally AWS has full permissions policies, read only policies, and custom policies, and the inline policies. These are all the types of policies we have. Okay, so I hope உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலமா AWSல பாலிசிஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, IAM பாலிசிஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, AWS லேர்னர்ஸ் பீப்புளுக்கு, நீங்கள் உங்கள் கனெக்ஷன்ஸ்க்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோட சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். ஸோ த மோர் ப்ராக்டிக்கல் ரிலேட்டட், ரியல் time oriented projects related videos I'm going to upload soon. Okay, so those videos are on the way. Thank you so much. I will meet you all again in the next video. Bye.